Hi. What's up? You know what's up, but I'm not going to ask. It's good. I've learned my lesson. You'll get the answer. You know you're getting it. I'll let somebody else ask you, please. No Davis Alexander today? Yeah, just a personal thing. He had to take care of something. So. You expect him to be here tomorrow? Yep. Expect him to be here tomorrow. So he'll play Friday? The expectation is we could have all 4 quarterbacks play on Friday. So Davis should be one of them. The start? Cody, he's getting better. He's progressing. So each day it's a little bit better. So it's a good thing we have him where he is. The moment he's ready, he'll be back in the line. What's new with Tyson Philpott? Well, not a whole lot more. He's just getting better. We have him in for treatment right now. He's not capable of being out here with us. So we're just going to continue to rehab him, and when he's ready to play, he'll play. When might that be? That's a time frame I'm not exactly sure on either, so I don't think anybody exactly knows. It could be sooner or it could be later. Only God knows. Only God knows. Could it be as soon as Friday? Maybe. I mean, I don't like to, again, you guys ask those questions, and I could care less about answering anything related to our players' health. So he's not out here right now. That means he's getting treatment. The moment he's cleared to play, he'll play for us. And I think everybody knows that. Okay, I have an intelligent question for you. What do you lose without Tyson Philpott that you are hoping that Nate Bahar and Shedler Fervius could replace? Well, I think everybody has strengths and weaknesses. You know, I think you play to more of their strengths, and one of the strengths of Bahar is experience, and he's played in offenses similar to this throughout his career, so he's very comfortable with the system we run, and he's able to run all those routes and catch the ball extremely well. So he can block. You can utilize him a little bit differently than Tyson. And Fervius is a younger receiver, and he's got a lot of different attributes. He's a physical blocker. Obviously saw last game he can still yak the ball like Tyson can. He just needs the experience, and I think so as dynamic as Tyson is and as well-rounded as he is, the two of those guys can offset some of that. I mean, I'm not fool enough to say that, one guy's going to take over for all the production that Tyson had for us. That'll be spread around, but we'll utilize the strengths of our receivers just like we try to do every single week. What do you think of the growth of Charleston Rambo? It's been awesome. I mean, anytime I see new receivers that come up to this league that have had production down south, it's kind of a new lease on life when you come up here. It's a fun game to play as a receiver, but they have to be patient and have to work hard. And Charleston's done that. He's been patient. He's worked extremely hard since he's been here. He gives it every single day. We talk a lot about competition in our room, and he competes every day, and he's only gotten better. So I think he's getting more comfortable with the position. We're able to move him around a little bit more. And then obviously when the ball's been thrown his way, he's come down with them. And that's the biggest thing, because you don't get a ton of targets every single game. You have to make the most of your targets, and Charleston has done extremely well with that. What do you think of the team players stepping up even? Yeah, I mean, we talk about having a hanger, and and the 45 are fortunate to play for us. Like, we don't talk about starters and backups. We talk about 45 to play, and the rest are in the hanger or the mash unit. And the guys that are in the hanger seem to step up every single week. And sometimes it's during the week we know they're going to play, and there's been a number of instances this year where it's 30 minutes prior to the game. Those guys have had to step in and play integral roles in our game. And I think it's been incredible to watch it. And I think it's because of the way we practice, the way we preach things around here, to be ready. If they're around here, there's a good chance they're going to play for us. And the expectation will never change. When they're out there, the expectation is they play at the standards that we have set for this team. And I think everybody understands that, but you never take it for granted. And you're always appreciative of the work they're putting in, because you never see it until game day. Or we see it here, but no one else gets to see it, is what I'm saying. Then on game day, everyone else gets to see what we've already known. And that's just that we have a good, experienced, deep football team. Denis, premièrement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'absence de Davis Alexander qui est arrivé aujourd'hui? C'est une affaire personnelle. Il avait besoin de retourner chez eux. Mais il devrait être de retour, je pense même pas dans la journée. Il devrait avoir plus d'informations plus tard dans la journée. Okay, donc si vous attendez à ce qu'il soit à son poste vendredi à la régionale? Pendant qu'on se parle, oui. Je dirais que oui. Là, on verra plus tard aujourd'hui, mais je dirais que oui. Austin Mack a été libéré par les Falcons d'Atlanta.
Est-ce que vous avez eu des communications avec lui? Et si oui, comment ça s'est déroulé? Puisqu'il vous a dit qu'il aimerait revenir à Montréal. Est-ce que j'ai eu la chance? Oui, j'ai eu la chance de lui parler. Présentement, il va prendre le temps requis pour voir s'il y a d'autres intérêts de d'autres équipes. La Ligue nationale, alors dans les prochains jours, on devrait avoir une meilleure idée. Mais on a toujours gardé la communication, même pendant qu'il était à Atlanta. Alors, je sais comment il se sent envers les Alouettes de Montréal, mais je sais que c'est aussi un désir de sa part de jouer dans la Ligue nationale. Alors, on verra. Comment il se sent justement face aux Alouettes? Il a connu du succès ici l'année dernière. Ah, écoutez, je pense que c'est comme une deuxième famille pour lui. Alors, mais, écoute, je connais aussi le désir de jouer dans la Ligue nationale, puis il faut respecter tout ça. On va être patient. Alors, puis on devrait avoir d'autres nouvelles dans les prochains jours, j'espère. Donc, puis au point de vue du plafond salarial, est-ce que ça serait quelque chose possible à ce niveau-là? Parce qu'il est quand même un joueur étoile. Fait que, je sais que tu n'es pas encore rendu là, mais est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous avez de la place, finalement? Bien, ça, c'est toutes les choses qu'on a planifiées avant le début du calendrier, pendant le camp. Parce qu'on savait qu'il y en avait plusieurs ou quelques-uns qui s'en allaient dans les camps NFL. Puis il faut que tu te prépares en cas qu'ils vont se faire libérer à un moment donné. Puis si c'est le cas, mais il faut que tu trouves une façon de les ramener s'il y a un intérêt de les ramener. Alors, je peux vous dire que ça peut fonctionner si jamais Maas veut retourner à Montréal. Puis, on est à la mi-saison déjà, ça va vite. Vous avez fait 8 victoires et 1 défaite. Vous aurez peut-être même pu être 9-0. C'est quoi ton compte rendu de la première moitié de la saison? Il y a eu plusieurs blessés, malgré les blessés, que ce soit Cody, que ce soit Cam Grant, des joueurs qui ont été appelés à les remplacer, ils ont été en mesure de livrer la marchandise, puis vous avez continué de gagner. Donc, c'est quoi ton compte rendu des 9 premiers? Je dirais, Didier, moi je parle de culture toujours. Alors, on l'a vu dans la deuxième moitié de la saison de l'année passée. On a de la profondeur. La culture que Coach Maas a instaurée à l'intérieur de cette équipe-là n'a pas changé. Les joueurs savent que chaque joueur dans ce vestiaire-là va avoir un mot à dire à notre succès. L'année passée, on avait 72 joueurs qui sont habillés pour minimum un match. Là, ça se peut qu'on va dépasser ce chiffre-là. Probablement dans les prochaines semaines, mais ça démontre que tous ces joueurs-là se préparent chaque semaine comme s'ils vont jouer puis ils vont être le partant dans ces matchs-là, puis ils sont capables de contribuer. Puis je dois donner aussi beaucoup de crédit à nos entraîneurs parce qu'ils coachent tous les joueurs dans le vestiaire, pas seulement les partants qui vont jouer vendredi contre Saskatchewan. Tous ces joueurs-là sont bien préparés mentalement puis physiquement pour compétitionner et de contribuer au succès qu'on a à date. Et la dernière question, Tyson Philpott, il s'est blessé, ça semblait être une cheville. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa blessure, puis quand est-ce que vous attendez à ce soit... Ça c'est une bonne question. J'ai une rencontre avec l'équipe médicale plus tard aujourd'hui. Je devrais avoir plus de nouvelles. Mais écoute, ça se peut que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on le revoie dans l'alignement. Combien de temps, je ne sais pas. Je devrais avoir une meilleure idée bientôt. Is it positive compared to what you might have thought, or? Well, I don't know if it's positive or negative. I'll know later on today. I'm hoping it's positive. Yeah. Because we all know the way he can impact a game, and obviously the ratio of flexibility that he gives you. So we'll see. All I can say is that we'll take good care of him, and as we try to figure this all out. But it hasn't seemed, you touched on it, but it hasn't seemed to matter. You know, one guy goes down, another steps up. Like, what can you say of the team so far? Well, it just talks to the culture that we've got within the locker room. We don't come across as a team that thinks we're 8-1. We come across as a team that wants to be 1-0 this Friday. So the competitive juices are always flowing. Coach does a great job of maintaining those competitive juices flowing every single week. And he makes them understand that at some point in time your number is going to be called, and we expect you to pick up where the previous one left off. So my only concern with all of this is that I understand the next man up philosophy. It's just
there's only so many men left standing. So just want to make sure that we're going to get through this injury bug at some point in time and try to get some of these players back.